Morning, all of you. Today we have to discuss about inheritance. So, first, what is inheritance? One object acquire all the properties and behaviors of its parent object automatically. It's called as inheritance. And using inheritance, we can reuse, extend, or modify the attributes and behaviors which is defined in another class. And in inheritance, the class which inherits the members of another class is called as derived class, and the class whose members are inherited is called as base class, and the derived class is the specialized class for the base class. So what is inheritance? One object acquire all the properties and behaviors of its parent object automatically, and in inheritance, the class which inherits the members of another class is called as derived class, and the class whose members are inherited is called as base class. What are the advantage of inheritance? So there is no need to define the member again and again. So less code is required in the class. So this is the advantage of inheritance. So there are number of inheritance. So first one is single level inheritance. What is single level inheritance? Single level inheritance, one class inherits another class, is called as single level inheritance. So in single level inheritance, which contain, this is one class which is base class, and which is, this is second class which is inherited second class, and this is derived class, this is base class, and say derived class, both are inherited. आता this is also a parent class, and this is a child class. So here one is base class and second class is derived class. So single level inheritance मध्ये काय होतं, one class inherits another class. So how it is inherited? Through programming we have to check. So here we have to check one program of single level inheritance. So here you have to create first, name of the class is create class, name of the class is employee. Inside this class we have to define one variable salary, which is float variable, and salary is equal to 40,000. व्हॅल्यू काय असाइन केली त्याची 40,000. देन क्लास क्लोज केला आहे. देन अनदर अजून एक क्लास क्रिएट केला आहे, पब्लिक क्लास प्रोग्रामर and which is inherited using colon. इनहेरिट करण्यासाठी काय यूज केलं आहे, कोलन, and then use base class. So programmer is derived class and employee is base class. म्हणजे काय करू शकतो आपण आता, जे काय ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्लास काय करू शकतो, डिराइव्ड क्लास ॲक्सेस करू शकतो, मेथड्स ऑर मेंबर्स काय करू शकतो, ॲक्सेस करू शकतो. सो इनहेरिट कसं करायचं आहे, public class programmer use colon and then use base class, that is employee class. Then inside a derived class we have to define one variable bonus, which is float variable, is equal to त्याची व्हॅल्यू असाइन केली 10,000. सो बोथ क्लास क्लोज केला आहे प्रोग्रामर, दॅट इज डिराइव्ड क्लास. तर आपल्याला काय करावं लागेल, ऑब्जेक्ट क्रिएट करावे लागतील. युजिंग ऑब्जेक्ट काय करायचं आहे, आपल्याला व्हॅल्यूज ॲक्सेस करायचे आहेत किंवा मेंबर्स त्याच्या प्रॉपर्टीज काय असतील त्या ॲक्सेस करायचे आहेत. सो टेस्ट इनहेरिटन्स नावाचा काय केला, एक क्लास क्रिएट केला आहे. देन इनसाइड मेन मेथड
we have to create object of derived class, because derived class काय केला आपण, derived class base class inherit केलाय, so all the properties काय होणार आहे, ॲक्सेस करणार आहे derived class. सो आपण ऑब्जेक्ट कोणाचा क्रिएट करणार आहोत, derived class. सो प्रोग्रामर P1 is equal to new programmer. Using this object we can access all the properties of employee class and also programmer class. So first we have to print salary, and second we have to print bonus using programmer object. So P1 is programmer object. So console dot write line salary is equal to P1 dot salary. So we have to print P1 dot salary. Console dot write line bonus is equal to P1 dot bonus. म्हणजे काय होईल प्रिंट, P1 dot salary म्हणजे कुठचं, युझिंग ऑब्जेक्ट, प्रोग्रॅमरचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आहे, अँड ऑब्जेक्ट क्रिएट करून ॲक्सेस कुठचा केला आहे, मेंबर एम्प्लॉई क्लासचा. आणि एम्प्लॉई क्लास काय झाला, इनहेरिट झाला आहे. सो त्याचे व्हेरिएबल्स काय असतील, व्हेरिएबल प्रॉपर्टी मेथड्स काय असतील, ते काय करू शकतो आपण, ॲक्सेस करू शकतो. सो काय प्रिंट होईल, सॅलरी प्रिंट होईल 40,000, अँड सेकंड लाईनला काय बोनस प्रिंट होईल 10,000. सो फायनल आउटपुट काय असेल, सॅलरी इक्वल्स 40,000 and bonus 10,000. So here employee is base class and programmer is derived class. So this is single level inheritance, which one class inherits another class. So अजून एक एक्झाम्पल चेक करूया आपण, सिंगल लेवल इनहेरिटन्स which inherited methods. So here we have to define one class. Name of the class is animal, which is base class. Inside this class we have to define one method, and name of the method is here eat method. So eat method मध्ये आपण काय केलं, एक सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट केलं आहे, eating, which using console dot write line. Then close the animal class, this and that is base class. base class काय केला आहे, क्लोज केला आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इनहेरिट करायचं आहे. तो कसा, तर पब्लिक क्लास डॉग, डॉग काय झाला हा डिराइव्ड क्लास. सो युझिंग कोलन you have to inherited base class, that is animal. So inside derived class we have to create one method, that is bark, and inside bark we have to print the statement barking. काय प्रिंट केलं आहे, barking स्टेटमेंट प्रिंट केलं आहे युझिंग कन्सोल डॉट राईट लाईन. सो ॲनिमल क्लास दॅट इज बेस क्लासमध्ये काय केलं, इट मेथड क्रिएट केली, अँड त्याच्यामध्ये काय केलं, स्टेटमेंट प्रिंट केलं इटिंग. अँड डिराइव्ड क्लासमध्ये काय केलं, बार्क मेथड क्रिएट केली अँड प्रिंट काय केलं, स्टेटमेंट बार्किंग. सो आता आपल्याला काय करावं लागेल, ऑब्जेक्ट क्रिएट करून काय करायचं आहे, मेथड्स ॲक्सेस करायचे. सो टेस्ट इनहेरिटन्स 2 नावाची क्लास क्रिएट केला आहे. इनसाइड मेन मेथड काय केलं आहे, आता आपल्याला काय करावं लागेल, डिराइव्ड क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागेल, बिकॉज इनहेरिट केलेला आहे. सो डिराइव्ड क्लास काय, डॉग, डॉग D1 इज इक्वल टू न्यू डॉग. सो D1 काय ऑब्जेक्ट क्रिएट झाला आहे डिराइव्ड क्लासचा. युझिंग दिस ऑब्जेक्ट आपण काय करू शकतो, बेस क्लास अँड डिराइव्ड क्लासचे पण काय करू शकतो, ॲक्सेस करू शकतो प्रॉपर्टीज. सो first we have to print d1 dot call d1 dot eat method, which is inside base class. So d1 dot eat method call होईल, कॉल होऊन काय प्रिंट होणार, eating. And next we have to print d1 dot bark method, which is inside the derived class. So print काय होईल, स्टेटमेंट barking. So final output काय असेल, eating and barking. Okay, this is single level inheritance, which is access all the properties, members, methods inside derived class, access all the properties and methods of base class. So one class inherits another class, is called as single level inheritance.
So next type of inheritance is multi-level inheritance. So multi-level inheritance. What is multi-level inheritance? One class inherits another class, and this class again inherited by another class. It's called as multi-level inheritance. So here, this is one class. This is second class. Okay, one class inherited by another class, then this class again inherited by another class, that is third. So this is called as multi-level inheritance. One class inherited by another class, this class again inherited by another class, which is called as multi-level inheritance. And the level of the classes are, this is 0 1 2. Okay, so this is parent of this child class, then this is again parent of this child class. Okay, this is called as multi-level inheritance. So we have to check one example of multi-level inheritance. Okay, so here we have to define one class. Name of the class is animal, and inside class we have to define method eat, and inside this eat method we have to print a statement eating using console dot write line, then close the animal class, that is base class. Then we have to take one another class dog, which is inherited. How it is? Public class dog colon use base class animal. So dog child class असेल तर derived class असेल तर त्याचा base class काय असणार आहे animal. So inside this derived class dog class we have to create one method bark, and inside this bark method we have to print the statement barking using console dot write line. Then अजून एक class create केलाय baby dog, and इनहेरिट कोणाला केलाय तर डॉग क्लासला. सो डॉग क्लास काय असणार आहे, त्याचा बेस क्लास असणार आहे. सो बेबी कसं तर पब्लिक क्लास बेबी डॉग युझिंग कोलन इनहेरिटेड बाय dog class. So inside this baby dog you have to create one method weep, public void weep, and in this method we have to print the statement weeping using console dot write line. Then we have to create ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लासेस. सो काय असणार आहे, एनिमल काय असेल फर्स्ट क्लास असेल त्याची लेवल काय असणार आहे, फर्स्ट लेवल 0 लेवल. देन त्याला इनहेरिट कोणी केलं डॉग क्लासने, त्याचं चाइल्ड क्लास कोण असणार आहे डॉग. सो एनिमल काय असणार आहे, त्याचा पॅरेंट असणार आहे. सो डॉग क्लास अगेन इनहेरिटेड बाय बेबी डॉग. सो डॉग काय असेल पॅरेंट असेल कोणाचा बेबी डॉग क्लासचा. सो यू टू क्रिएट object of this class. So we have to create class test inheritance 2. Inside main method we have to create object of this class baby dog. D1 is equal to new baby dog. So using this D1 we have to print eat method, bark and weep method. Eat method which is inside animal class, then bark method which is inside dog class, and weep method which is inside baby dog class. So final output is eating, barking and weeping. So काय करेल baby dog class all the properties access करेल animal and dog class च्या. So final output is eating, barking and weeping. Okay, so thank you.